So this is electric flux. Flux is the number of fields crossing a given area normal to the surface. So that's known as electric flux. This olden days la ippa da define pannanga, number of fields crossing a given surface normal to the surface. So appo ipo konala or surface varaiya poren. Okay, idhula flux engiradhu eppadi irukanum, it has to be normal to the surface. Okay, first வந்து இதோட ஏரியா எப்படி இருக்குன்னா, ஏரியாங்கிறது இஸ் a வெக்டர். ஏரியானா இப்படி தானே இருக்குது, அதனால இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் வந்து எப்படி காமிப்ப, அந்த ஏரியா வெக்டரோட டைரக்ஷன் காமிக்கணும்னா நார்மல் டு தி ஏரியா, இதுதான் டிஎஸ் வெக்டர். அண்ட் ஃப்ளக்ஸ் ஹேஸ் டு பி இன் த சேம் டைரக்ஷன் ஆஸ் த டிஎஸ் வெக்டர். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹியர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். So you can't take this electric field in this direction, you have to consider this as theta. So this will become E cos theta. So the flux is nothing but this integration of E ds cos theta. Purida, this E oda component E ds cos theta. Idu define panna sonna, flux is nothing but surface integral of electric field over a closed surface. E vector dot ds vector or E ds cos theta. Vector எடுத்துட்டேன்னா cos theta போடணும், which is a surface integral of electric field over a closed surface is known as flux. This is another definition. What is flux? Number of field lines crossing unit area normal to the surface. Unit area, given area normal to the surface. Flux is also surface integral of electric field over a closed surface or closed surface. So this is another definition for electric field. Gaussian அப்படின ஒரு scientist, Gaussian, அவன் வந்து Gaussian's law சொல்கிறான். According to him, flux is nothing but the product of charge and 1 by epsilon naught. According to him, flux is nothing but this charge is the source charge which is responsible for the electric field. So flux is also Q by epsilon naught அப்படினு கிடைக்குது. Call this as equation 1, call this as equation 2, and this leads you to Gaussian's equation. What is Gaussian's equation? Is integration of E dot ds is equal to Q by epsilon naught. This together becomes a Gaussian's equation, a combined equation of that and this. The surface integral of electric field over a closed surface is flux. Flux is also Q by epsilon naught according to Gaussian. So equating both, you get this is known as a Gaussian's equation. Integration of E ds is equal to Q by epsilon naught. Okay. இப்போ இந்த Gaussian surface na enna? In Gaussian surface சொல்வாங்க. What is that Gaussian surface? Gaussian surface. Okay, suppose அது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, ஒளிவட்டம் தெரியும்ல, புத்தர் சிலையிலேருந்து புத்தரோட முகத்துலேருந்து பிக்சர் பார்த்துருப்பேன், சுவாமி படம் பார்த்துருப்பேன், சரஸ்வதி முகம் இருந்ததுன்னா அந்த முகத்தை சுற்றி ஒளிவட்டம் ஆரா அந்த மாதிரி. ஓகே, மெழுகுவத்தி ஏற்றுச்சுன்னா அந்த விளக்கு சுற்றி ஒரு ஒளி. ஸோ தட் இமேஜினரி சர்ஃபேஸ். That is அங்கே நெருப்பு ஆக்சுவலாக இருக்கா இல்லை, இட்ஸ் an imaginary surface. So Gaussian surface is a hypothetical surface enclosing a charge, enclosing a இல்லை enclosing a charged body, எப்படி வேணால் சொல்லலாம். Okay, that's known as a Gaussian surface. Suppose a spherical surface charged body, this is a spherical charged body. The Gaussian surface will be an imaginary sphere around it. It can be like this, it can be big spheres. புரியுதா? ஸோ those are imaginary spheres, those are Gaussian surface. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கோ, இது ஒரு Gaussian surface. இந்த Gaussian surface there is nothing there, it's just a surface. இதில் electric field will be the same at every point. ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸில். அடுத்த சர்ஃபேஸில் this will be E2, electric field will be same. இந்த மாதிரி அப்போது இந்த Gaussian surface, சப்போஸ் ஒரு லைன் சார்ஜ் இருக்குது, இதுக்கு Gaussian surface இது ஒரு குட்டி சிலிண்டர், ஆக்சுவலாக ஒரு thin wire is like a cylinder. So Gaussian surface will be an imaginary cylinder. புரியுதா? ஸோ இப்படி இதுதான் Gaussian surface ஓட பேசிக்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் Gaussian surface? எதுக்காக Gaussian surface பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா, அகெயின் டு ஃபைண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், இது வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதுக்காக படித்தா, சர்க்குலர் ரிங்குக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டிங்கன்னா எவ்வளோ, அப்புறம் டைபோல் இப்படி இருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல எவ்வளோ, இந்த டைபோல் இங்கே இருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல எவ்வளோ, ஈக்குட்டோரியல் ஆக்சியல். சப்போஸ் ஒரு லைன் சார்ஜ் இருக்குது, இதனால் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா, யூ ஹேவ் டு யூஸ் Gaussian surface.
The advantage of learning Gaussian surface is that due to electric field due to line charge. Electric field due to line charge. புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, இந்த இடத்துல இருக்கு. At any point P, which is always at a distance of R from the axis. In center சொல்ல முடியாது, axis. Where the line charge itself acts as an axis. You have to construct, you have to imagine a Gaussian surface which covers this point P, so that you will have a ds, a surface vector ds, which is in this direction. And you know the electric field in the electric field lines will be radially outward because it will emanate from positive, emanate from positive, emanate from positive. Adanal electric field lines will also be in the same direction as the ds vector. And you know flux is nothing but integration of E dot ds or E ds cos 0 in this case, because angle between E and ds vector is normal to the area. So in the surface circular surface oda normal da ds, so adanal you will have flux here. But அதுவே இந்த டாப் போர்ஷன் எடுத்துக்கோ, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கு, ds வெக்டர் இப்படி இருக்கு, ஏன்னா சர்க்கிளோட ds வந்து அப்படி இருக்கு. ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் E and ds is 90, so there will be no flux, flux is 0. Therefore the flux coming out of the top portion and the bottom portion will be 0, because angle between the electric field and the ds vector is perpendicular to each other. Therefore you will have flux only coming out of the circumference. The circumference சொல்லக்கூடாது, curved surface area. Curved surface area வழியாக தான் ஃப்ளக்ஸ் வரும், டாப் அண்ட் பாட்டம் வழியாக உங்களுக்கு ஃப்ளக்ஸே இருக்காது. ஸோ என்ன பண்ண போகிற, இது சர்ஃபேஸ் வந்து S1, இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து S2, இந்த கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து S3 அப்படின்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ திஸ் ஒன் வில் பி E dot ds1 plus integration of E dot ds2, which is the top portion, plus integration of E dot ds3. This is 0. It is 0. Why? Because electric field and the electric field one second, electric field and the ds vector are perpendicular to each other in these two cases. So hello, sorry Dakanna, solluda. Sorry. So then idhula mattum dhaan you will have a flux, because this ds will be integrated from 0 to 2 pi r. Curved surface area of cylinder என்ன 2 pi r square I 2 pi r h, 2 pi r h க்கு பதிலா 2 pi r l னு போடணும், because here l becomes the length. You know line charge density is q by l, so therefore 2 pi r l. So this is ds3 because the curved surface area. So when you integrate this, it will become E into ds, which will become s, integrated from 0 to 2 pi r l, which will become E into s க்கு பதிலா you will write upper limit minus lower limit 2 pi r l. This will be the flux. And you know what is Gaussian's equation? Integration of E dot ds is equal to q by epsilon naught. Correct? Integration of E dot ds itself is E into 2 pi r l is equal to q by epsilon naught. Therefore the electric field will be q by 2 pi r l into epsilon naught, where this q by l is nothing but lambda, line charge density. Therefore you can replace this as lambda by 2 pi epsilon naught into r, or you can even make it as 1 by 4 pi epsilon naught, because 1 by 4 pi epsilon naught is nothing but k, which is 9 into 10 to the power 9. So you can multiply and divide by 2 and make it like this. But this is enough for you. You understood? This is how we can find the electric field at any point due to a line charge. An infinitely long wire. அதுக்கு Gaussian surface யூஸ் பண்ணாதான் உன்னால electric field அந்த இடத்துல பண்ண முடியும். Okay, now electric field due to infinitely large plane sheet, infinitely long plane sheet. இது பாரு, இந்த மொபைல் மாதிரி இமேஜின் பண்ணு. இந்த இடம் ஓகே, இப்படி ஒரு ஷீட் இருக்குது, பொறுத்து இந்த இடத்துலையும் இருக்குது, அது வரைய முடியாது. ஸோ இந்த இடத்துல சார்ஜஸ் இருக்குது, இந்த இடத்துலையும் சார்ஜஸ் இருக்குது. சார்ஜஸ் always resides only on the surface. உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் சார்ஜ், உள்ளுக்குள்ள ஃப்ரீ சார்ஜஸ் resides only on the surface. Okay, free charges which can capable of conducting electricity, but here it's not conducting, resides only on the surface. You know that the electric field lines is emanating from positive. Similarly from other side also it will emanate from positive. Therefore can you imagine a Gaussian surface is going to be like this, a flat cylinder. இதில் இப்படி இருந்துச்சுல்ல, இதில் it's going to be a flat cylinder. In this
This is the Gaussian surface. Look at this surface or a ds vector is like this. Electric field is like this. So you will have flux integration of E ds cos 0 coming out of this circular portion and this circular portion. But whereas curved surface area la pathina, electric field is like this. The ds vector is like this. So curved surface la you don't have any flux. Puriyada? Even here also you don't have any flux. Therefore, in the case la curved surface la flux valla, only from the circular portion top and bottom you have a. So call this area as A. Call this area as A. Right? Gaussian's equation. Integration of E dot ds is equal to Q by epsilon naught. Integration of E dot ds. Gaussian's equation la start pannu. Idla kuda appada start pannuven actually. Actually unakku idella ezhudha maten nanu. Inga explanation la ezhiruven. In that 0, in that 0, only electric field flux comes out only of the curved surface. So first integration of E dot ds, integrate from 0 to 2 pi r L, E can be taken out, will be equal to, thus you will get the electric field. Ingu adhe maridha. So integrate from 0 to 2a, because they are considering this circular portion as a and a, so 0 to 2a. So E is taken out, integration of ds 0 to 2a is equal to q by epsilon naught. Ds integration is s, upper limit minus lower limit is 2a, q by epsilon naught. So E therefore is q by 2a into epsilon naught, and you know q by a is nothing but area, surface charge density, sigma. Super. So E is equal to sigma by 2 epsilon naught. Very, very important formula. Electric field due to an infinitely plane sheet is sigma by 2 epsilon naught. Appadi tips la irukano. Okay. Sigma by 2 epsilon. Ipo இந்த இடத்துல plane sheet வரைஞ்சுக்கோ. இந்த இடத்துல இன்னொரு plane sheet வரைஞ்சுக்கோ. இந்த இடத்துல ஃபுல்லும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இந்த இடத்துல ஃபுல்லும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, இந்த இடத்துல call this as region 1, this is region 2, this is region 3. You know this is sigma p, surface charge density p, sigma q is the surface charge density here. Now imagine a test charge here. Chuma imagination. This positive charge is going to repel it. This positive charge is also going to repel it. So therefore the electric field due to P and this is electric field due to Q are both in the same direction. And sigma, therefore it's minus sigma P. Okay, we have taken the directions into account. You don't have to write it as minus sigma P. So you can write sigma P plus sigma Q, which is sigma P, EP plus EQ, which is sigma P by 2 epsilon naught plus sigma Q by 2 epsilon naught. If sigma P is equal to sigma Q is equal to sigma uniform surface charge density, it will be 2 sigma by 2 epsilon naught. So this in this case sigma by epsilon naught will be the electric field in this region. Let's come to this region now. Imagine this positive charge. This positive charge will repel it. This positive charge is repelling it. This is EP and this is EQ. And they both are opposite. So EP minus EQ, which is sigma P by 2 epsilon naught minus sigma Q by 2 epsilon naught. If sigma P is equal to sigma Q is equal to sigma, it will become same and it will get cancelled, it will become 0. Let's compare this test charge. Imagine this positive charge is going to repel it, this positive charge is going to, this is EP and this is EQ. So it's EP plus EQ, which is sigma P by 2 epsilon naught plus sigma Q by 2 epsilon naught, which sigma P is equal to sigma Q is equal to sigma, it will become sigma by epsilon naught. So therefore, you understand that when a positive and a positive charge there is no electric field at the center. You know that because now first now the electric field lines or positive charge or positive charge field lines they exert lateral pressure on each other potte nadula field lines edavadhu irunducha. So therefore, between a positive and a negative, positive and positive charge, there is no electric field. But between a positive and a negative charge, it will emanate from positive, terminate in negative. So no point between a positive and negative charge, electric field is 0. There will always be an electric field between positive and negative charge. Appo enna, the same question they will twist and ask you, if this is for a plate which is positive and this is for a plate which is negative. அப்படினா என்ன பண்ணுவேன்? உடனே ஐயோ எனக்கு ஆன்டி பாசிட்டிவ் அப்படி நினைக்கிற உடனே ரீஜன் 1 இது சிக்மா P, இது சிக்மா Q, இது ரீஜன் 1, இது ரீஜன் 2, இது ரீஜன் 3. Imagine it is positive charge. This is going to be repelling, that's going to be attracting. This is EP and this is EQ. So EP is like this, EQ is like this. Whose effect will be more? P's effect will be more. So EP minus EQ. So EP minus EQ, which will be sigma P by 2 epsilon naught minus sigma Q by 2 epsilon naught. If sigma P is equal to sigma Q is equal to sigma, this will become 0 here. Between positive and negative, nowhere it will be 0.
So let's consider test positive charge here. This is going to repel it, this is going to be attracting it. So this is EP and this is EQ, both the same direction. So EP plus EQ, which is sigma P by 2 epsilon naught plus sigma Q by 2 epsilon naught. If sigma P is equal to sigma Q is equal to sigma, it will become sigma by epsilon naught only at the center. Can you see? இதில் இந்த முக்கில் இருக்கிறது இதில் சென்டரில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினை டெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி என்னப்போ இமேஜின் ஒரு டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் ஆகுது அட்ராக்ட் ஆகுதை பார்த்து கடகடன்னு போட்டுரு. இதெல்லாம் எழுதாத. Just say that this is the directions of the electric field and just don't say I'm imagining a test positive charge எல்லாம் சொல்ல வேணாம். ஆக்சுவலி இப்படி கூட டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இமேஜின் கூட பண்ண வேணாம். இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்கிறேன். தி எமினேட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெகட்டிவ் சார்ஜில் தி டெர்மினேட் நெகட்டிவ் அப்படி கூட நினச்சிட்டு யூ கேன் ட்ரா தி இபி அண்ட் EQ. You don't have to really imagine a test positive charge. பட் நான் வந்து எனக்கு படிக்கிற காலத்தில் எனக்கு யாரும் இப்படிலாம் சொல்லித்தரல, இப்படி வாழைப்பழத்தை எடுத்து உரிச்சு வாயில் வைக்கல. ஸோ நானாக இந்த இடத்துல ஒரு டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இமேஜின் பண்ணி ஒரு ரிப்பல் ஆகுதா அட்ராக்ட் ஆகுது எங்கள் டீச்சர் சொல்கிறது எனக்கு புரியாது. ஸோ நானாகவே இந்த மாதிரி கற்றுனதுனால நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உனக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் இட். இதுக்கப்புறம் this is for an infinitely plane sheet. Can you see infinitely plane parallel sheet க்கு region 1 region 2 region 3 ன்னு இருக்கு. So that is it. Next வந்து பார்த்தேன்னா இதுக்கு மேலே இன்னும் எடுக்கலாமா, இது போதுமா? போதும். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஓகே.